I speak the truth. I would swear my life on it. Duke Eyre has become that horrible man's puppet, dancing in the palm of his hand. Willkommen zurück, Leute. Tatsächlich haben wir mal wieder den Fall, dass hier eine automatische Story-Progression stattfindet. Spannend. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Sehen wir mal, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. And his stewardship? Not but a farce to pacify the masses. Talus and his ilk are the ones who truly hold the reins of this empire. You mean the mages we saw at Aryan Road? So Duke Eyre's under their control too. Yes, and what's more, though you may find it difficult to accept, Talus and the former Lord Arundel are one and the same. I overheard as much cross his own lips. Then it's as we feared. And what of Edelgard? Her Majesty? I cannot explain what has befallen her. She does as Duke Eyre bids her and nothing more. Though of course, Talus is the one whispering those orders to him from the shadows. She follows his every word, issuing his orders in her name. Now, surely I have shared secrets enough to earn my salvation? That will require formal deliberation. You may await your verdict from the inside of your cell. What? No, wait, there's more! Please, I beg of you! How much of Fenya's prattling do you believe? Certainly not all of it, but a great deal of what she said rings true. Lord Arendel's contributions to the church must have ceased because he was no longer Lord Arundel, but Talus instead. It's almost identical to how the librarian Tomas was replaced by that dark mage. At the time the donations stopped, Lord Arundel was living in Fargus, having fled from the Empire. So Cornelia may have been the one who arranged to have Lord Arundel replaced. They were both deeply involved in the tragedy of Duscur. But to what end? Why would the Empire abduct the Queen Consort? There is no way of knowing those answers now. Not until we defeat Talus and launch a full investigation into his activities. What I can say is everything would be different if not for those mages. My father, his knights, the citizens of Duscur, none would have met the fate that befell them. No doubt they had a reason for what they did. A sense of justice that rationalized their savagery, even if to no one but themselves. But we have the right to seek our own justice for those actions in the way we see fit. By the sword. We will prevail, Your Majesty, and we will finally avenge the dead. Once Talus is gone, we will finally be able to put all this behind us and look toward a new future. Then, we are all in agreement. Let us go. Schöne Musik, schöne Entwicklung. Es ist ganz respektabel, wie viel die Löwen hier doch in Erfahrung bringen. Ja? Das finde ich ganz stark. Auf jeden Fall deutlich mehr als in Three Houses. Krallen wir uns noch ein paar Sachen. Nicht, dass die noch wichtig sind. Ich habe ja alles schon voll ausgebaut. Schon seit langem. Was kriegen wir hier? Ich mache jetzt die Magievorführung. Aha, Aktivitätspunkte nehme ich gerne mit. Gut, wenn wir schon da sind, dann können wir eigentlich nochmal kurz zurückgehen, würde ich sagen. Dann machen wir heute noch ein paar Supports so. Mal sehen, ob noch ein bisschen Storyentwicklung sonst so stattfindet. Aber es bietet sich auf jeden Fall an. Heute mal wieder einen Support-Part. Ah, guck mal. Sowieso ganz gut, dass ich hier nochmal reingeschaut habe. Da ist ein blauer Punkt zu sehen. Ne? Manchmal ist ja nach solchen Story-Ereignissen wieder ein neues Gespräch verfügbar. Muss man ein bisschen drauf achten. Kann man auch leicht mal was übersehen. Viscountess Fenya konnte uns offenbar keine Informationen liefern, die wir nicht bereits kannten. Hä? Really? Ist doch gar nicht so, oder? Aber ich muss aufpassen, das ist jetzt auch auf automatisch gestellt.
Da können wir nicht viel machen. Wahrscheinlich ist sie sowieso nur eine weitere Marionette. Höchstwahrscheinlich. Ich hatte schon vermutet, dass wir nicht viel von ihr erfahren würden. Ich habe jedoch nicht damit gerechnet, dass sowohl Edelgard als auch Herzog Eir ebenfalls totales Marionetten werden würden. So viele Bürger des Kaiserreichs hätten gerettet werden können, wenn es uns gelungen wäre, ihnen Arianrod zu besiegen. Er muss ausgelöscht werden. Ich schwöre, dass ich ihn niederstrecken werde, selbst wenn es mich das Leben kostet. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal zu Jeritza. Das wäre interessant. Ich würde mich, glaube ich, ganz gerne mal wieder so eine Expedition machen. Das bietet sich auch mal an. Hat er schon ewig nicht mehr. Bei Jeritza ist das irgendwie ganz interessant. Ist denn hier nicht irgendwo in der Nähe? Egal, ich kann auch noch mal hier nachgucken, natürlich. Geh nochmal hin. So, hier ist er. How wonderful. Not exactly. Meine Güte, was für ein langes Gespräch. Moment mal. Ich weiß jetzt nicht mal, wer gerade gemeint ist. Ich sehe nicht mal, ob es gerade Jeritza... Ah, nein, das ist... Okay. Aber ich habe doch dich ausgewählt. How wonderful. Ich bin gerade verwirrt. Doch jetzt, okay. Da hatte ich sie doch vorher ausgewählt, aus Versehen. Ich denke mal, das wird sich ähnlich verhalten hier, oder? Klar. Boah, das ging ja flott. Einmal Gebäck rübergereicht, so fertig. Okay, Jeritza ist unser Freund. Easy, easy. Jeritza ist leicht zu beeindrucken, Leute. Das fand ich jetzt nett. Hier, hast du mal hier so ein, keine Ahnung, Zimtrolle oder was weiß ich. Ja, let's go. Ich bin mal gespannt. Das könnte ganz interessant sein. Okay, wo gehen wir mit Jeritza hin? Das bietet sich an. Gute Frage, hä? Wir haben auch neue Sachen jetzt hier, die Berge oder das Ufer. Ich gehe mal zum Ufer mit Jeritza. Ich bin echt gespannt. Das stelle ich mir interessant vor irgendwie. Mal sehen, was er so zu erzählen hat. Du erreichst das Ufer eines atemberaubenden Sees. Es fühlt sich an, als könntest du die Ruhe direkt einatmen. Ich find's auch gut. Du kannst die Ruhe direkt einatmen. Ich bin unruhig. Mann, blöder Wald hier oder blödes Ufer. Beim angenehmen Spaziergang entschieden, Chris und Jeritza sich dazu eine Pause einzulegen. Oh mein Gott, das ist immer noch so lustig wie ihr und je was. Ich weiß gar nicht, was gerade interessant ist. Sprechen, eine Frage stellen, sprechen wir einfach mal. Oh. Verständnis zeigen, ihm einen Übungskampf anbieten, ihn davor warnen, sich zu vergessen. Hier, das hier. Thank you. Die Stimme ist auch immer bei ihm schon sehr einzigartig, muss man sagen. Erinnerungen, Abneigungen, Erinnerungen sind vielleicht auch interessant. Ja. Nach Einzelheiten fragen, lächeln, weiß ich nicht, weiter zuhören. Ich weiß nicht, ob wir nach Einzelheiten fragen sollten. Ich glaube, einfach zuhören wäre ganz nett. Ja. Okay. Stellen wir doch noch eine Frage. Zukunftsträume. Der bevorzugte Kampfstil, naja. Persönliche Neuigkeiten. Oh, das wäre mal interessant. Zukunftstraum von Jeritza. Ist wohl in Charakter ein bisschen. Deine Sorge zum Ausdruck bringen, darüber nachdenken, nach Einzelheiten fragen. Warum hast du keinen Traum? Machen wir das hier? Ah, okay, das gefällt dir nicht, aber egal. Insgesamt war es okay. Aber ich meine, Jeritza ist an sich ein interessanter Charakter, also insofern... Mal sehen, Leute, mal sehen. Wir haben heute Supports. Und ich war... Genau, ich war hier noch nicht... Ich lag noch nicht ganz richtig. Wir haben tatsächlich noch einen einzigen Löwen-Support so gesehen, ne? Außer wir kriegen irgendwie noch Kasper, keine Ahnung. Aber ja, tatsächlich haben wir damit noch nicht alle Löwen-Supports, aber fast. Ah ja, du kannst auch mit Jeritza bald quatschen. Wir könnten ihm jetzt noch irgendwas schenken kurz. Ich bin gerade neugierig, warum machen wir das nicht einfach? Come on. Let's go. Ich habe doch so viel Kram hier. Jeritza könnte auch irgendwie so Kram mögen, der zum Kämpfen taugt, oder? Nebenbei.
Oder ihr probiert auch mal sämtliche Blumen hier aus. Ich habe noch so viele. Okay. Sehen wir mal. Nein. Jeritza mag keine Blumen. Irgendwas. Auch kein Lavendel. Sonnenblumen. Oh. Jeritza, was ist denn los mit dir? Wir probieren jetzt mal alles Mögliche durch einfach, wenn wir schon dabei sind. Ich habe noch so viel Kram. Ich benutze den noch viel zu selten. Also let's go. Jetzt ist Jeritza dran. Ja, die Eulenfeder natürlich, klar. Logisch. Er interessiert sich wirklich nicht für viele Sachen. Meine Güte. Jeritza, was ist denn los hier? Wir brauchen sehr, sehr viel. Ne? Es dauert mit Geschenken immer so lang. Der Jagddolch könnte vielleicht was sein, weiß ich nicht. Ah ja, doch, das dachte ich mir dann fast. Okay. So, dann haben wir noch hier 2 Sachen. Einfach mal die ganze Liste durchgehen, so, was ich gerade so habe. Und fertig. Das müsste jetzt doch wirklich reichen, oder? Ah ja, ich hatte gerade auch ein Unterstützungsgespräch hier. Dann mache ich das jetzt so. Hoppla, da haben wir auch noch Support. Ja, komm on. Jeritza Support, let's go. Ich bin neugierig. Das ist interessant. Ach, er hat auch mit Catherine Support. Das sollte ich auch bald mal ausbauen. Aber sehen wir mal, wie es bei uns so aussieht erstmal. Jeritza? What's wrong? Not here, either. Hey, hold on. If you're looking for someone, I'd be more than glad to help. Leave me be. Friendly as ever, I see. You know, it's kind of hard to believe you and Mercedes are related. Why don't you let me help you? You seem worried. How could you tell? You're not exactly hiding it. You nearly busted the chapel door clear off its hinges. I'm looking for someone. She is injured. Huh? Did someone go missing from the infirmary? Wait, are you talking about an enemy? Not an enemy. However, she fled when she saw me. Well then, why would she run? Oh, I get it. Was it Bernadetta? Not her. Though, the one I seek was likely frightened by me as well. Well, you're not really the most approachable guy. There's kind of this murdery aura about you. Like, if I let my guard down for even a second, it'd be the last thing I ever do. That is not my intention. I know that, but you'd probably still scare the life out of someone who's already jumpy. Even a beast would turn tail and run if it caught sight of the Death Knight. Then, what would you suggest? I will never capture her at this rate. Hilfe anbieten, einen Ratschlag geben. Bieten wir halt unsere Hilfe an, oder? Ich glaube, für ihn ist es ein bisschen schwieriger. Why don't you just let me help you? You know, strength in numbers and all that. She wouldn't be able to get away if there are 2 of us out looking. It is vexing when she flees, yes. But this matter does not require assistance. Time is wasting. I must go. Wait, Jeritza! Huh. Is he really gonna be okay? Okay, na gut. Weiß nicht, was ich zu dem Support sagen soll, ehrlich gesagt. Ach, den A-Support haben wir jetzt auch direkt bekommen. Okay, dann machen wir doch einfach weiter. Sehen wir mal, wie die Story sich entwickelt bei Jeritza hier. Ach, das hat er gesucht? Okay. Huh? Oh, it's a cat. Looks like something spooked it. What's wrong, little guy? Is someone chasing you? Not that you'd be able to tell me anyway. Jeritza? What's wrong? Wait a sec. Why do I feel like this has happened before? There you are.
Yeah. What's up? Not you. Her. The creature who raided the pantry. Wait, you mean the cat? She is swift. This is not the first time she has eluded my grasp. Not the first. Oh, so this is who you were chasing the last time. Yes, she was injured. I tried to tend to her, but she fled. Eventually, another soldier apprehended her. So that's what was going on. It wasn't a person who went missing, it was a cat. Now that I think about it, I don't know if you ever said she was a person. Sorry for jumping to conclusions. The fault is mine as well. My word choice was poor. Honestly, I'm more surprised than anything. Never really saw you as a cat person. I always thought your antisocial tendencies extended to everyone, human and animal. I only loathe people. I had a cat once, back at House Bartels, with my sister. No kidding. So they weren't always scared of you? No. However, the cat vanished after my mother and sister left. Perhaps it was frightened by the sight of me covered in blood. Ich weiß ja nicht. Ich sag mal nein, vermutlich nicht. I'm no expert on cats, but do you really think they'd just forget someone who took care of them? I do not know. Cats are fickle. Anyway, what do you plan to do once you've caught this bread bandit? Take her with me, and make sure she never steals again. What's that supposed to mean? Look, you practically scared the whiskers right off her. I only planned to give her some food. I wonder why she was frightened. Yeah, I think it's gonna be a while till she realizes you just want to help. Oh je, Jeritza. Aber ich finde das ja ganz nett, das teilt er sich ja auch mit Mercy, das passt ja voll gut, ne? So da beides irgendwie so Katzenfreunde. Die haben ja auch noch einen Support, mal schauen, was wir da für ein Gespräch noch erleben dürfen. Jetzt kann man sich irgendwie vorstellen, wie Jeritza und Mercy in einer schönen Zukunft ein Katzencafé betreiben, oder? Das würde voll passen. Dann kann Mercy backen und die haben die ganzen Katzen da, ist doch perfekt. Naja, egal. Wir machen weiter. Oh, Zetef hat auch noch Support, so. Ja, Zetef, das könnte auch interessant sein. Ja, Zetef Yuri, Zetef und wir. Machen wir erstmal Zetef Yuri, würde ich sagen. Spannend. Yuri, may I have a word with you? Zetef, did you need something? If you want to talk business, we can go somewhere more private. No, it is nothing of the sort. I happened to see you speaking with a scholar earlier. I'm curious as to the nature of your conversation. You seemed quite absorbed. Oh, so you saw that, did you? Well, I suppose you would be familiar with the topic. I was trying to learn a little about the legend of the 10 elites. That is rather diligent of you. I'm impressed. Nothing diligent about it. I just didn't quite receive the same education as my noble peers. It's said that the goddess granted the 10 elites power in the form of crests, allowing them to defeat the evil that threatened Fodlan. That power freed them from the ravages of age, and even saved them from the brink of death. So the legend goes. It is also said that some crest bearers live much longer than those without. There is even a theory which posits that Nemesis, the King of Liberation, lived for several centuries. Is that so?
I do wonder, however, why such a subject would interest you. Well, I suppose I can trust you. The truth is, I wanted to figure out who exactly I am. Given your position, I'm sure you know of the crest I bear. Indeed, I do. I must admit, its discovery upon your enrollment at the Officers' Academy came as quite a surprise. After all, you bear the crest of Oban, which was thought to have been lost long ago. An exceedingly rare crest, yet I have no idea where it came from. My mother's status being what it is, I don't have the slightest clue who my father is or where he was from. I'd never once doubted that I was my mother's son, but then I found out about my crest. It's made me question everything I've ever known about myself. I see. So you yourself do not know the origin of your crest. But then I'd heard the 10 elites weren't born with their crests. So I figured that would be a good place to start digging. No matter the nature of your crest, I am certain it was bestowed upon you by the will of the goddess. Do not resent the power that dwells within your blood. Cherish it, and you shall find your way. You sound just like the scriptures, but I appreciate the encouragement. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to. Ach, das war der B-Supporter. Ihr habt ja noch einen A-Support. Sieh mal eine an. Ah, na sowas. Oder war das... Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil B hat ja gar kein Gespräch. Ist es dann so, dass... Wenn man schon weiter ist, dann sagt er einfach, man ist jetzt quasi auf der B-Stufe. Ich bin da minimal verwirrt gerade. Das war ja dann wahrscheinlich das C-Gespräch, was wir hatten, aber okay. Machen wir weiter. Das fand ich an sich schon ganz interessant. I really thought that was it for me. I can't believe I fell for that trap behind enemy lines. It was certainly an uncharacteristic blunder. However, you have returned safely, with your life intact. I can hardly believe it. Part of me keeps wondering if I'm really still alive. I've had my share of brushes with death, but that was definitely the second worst. Oh? What was the first? An illness swept through my village when I was really young. We didn't have access to a doctor, or the money to pay one. Ah, the plague that ravaged Fargus. At the time, the entire kingdom was struggling mightily to contain it, or so I have heard. Its foul clutches claimed even the Queen of Fargus herself. It is incredible that you survived without the aid of a physician. You're telling me? Honestly, if that old man hadn't saved me, I wouldn't be standing here now. This old man you speak of, was he a doctor? No, at least I don't think he was. Just some feeble old stranger my mother came across. He could barely even walk on his own. So we took him in, and made sure he was cared for. Then I caught the plague. And of course, there was nothing my mother could do about that. That's when the old man saved me. I have no idea what kind of treatment or medicine he used to do it. Is that so? And where is this elderly gentleman now? Oh, he passed away a long time ago. I told you. This was back when I was a kid. I see. Then it is as I thought. Your story reminded me of something, actually. One of the 10 elites was originally afflicted with a terminal disease. After receiving their crest, this individual made a full recovery. Or so the story goes. Perhaps it is more fitting to call it a fairy tale. I'm not sure I completely follow.
Are you saying that old man saved my life by giving me the power of a crest? I am simply saying the possibility exists. Alas, I cannot know for certain. Hold on. It does actually kind of make sense when I think about it. But if that's true, it would mean that old man was an apostle of the goddess or something. Which means I might live to be ridiculously old, just like the 10 elites, right? Regrettably, that elderly gentleman has left this world, so none can confirm nor deny that. However, what is certain is that he saved your life. You should treat it with care, whether on the battlefield or elsewhere. After all, we have but one life to live. Yeah, you're right. Thanks for the advice. I still have plenty of things I have to do before my time is up. You would do well to head back and get some rest. My apologies for keeping you. You always cursed the blood that flowed through you. But in the end, it saved that child's life. It brings me great relief to know that you found salvation in your last moments. Oban, my friend. Be at peace. Okay, das war ein phänomenal guter Support. Haben wir im Prinzip den Background zu Yuris Wappen aufgeschlüsselt. Orban hat dann quasi ihm das Leben gerettet und damit auch sein Wappen übertragen. Und so ist Yuri da rangekommen. Plausibel. Ja, und Setov natürlich, der ihn persönlich kannte, jetzt nochmal. Dem auch nochmal ein paar Worte jetzt gewidmet zum Schluss. Finde ich ganz cool. Das war wirklich sehr gut. Immer wieder schön, wenn du Supports hast, wo halt wirklich mal ein bisschen was ans Tageslicht gerät. Das war einer dieser Supports, der sich so richtig lohnt, wo man mal wieder neue Informationen mitnehmen kann. Genau richtig. Davon würde ich immer ganz gern ein bisschen mehr noch sehen. Ah ja, ich sehe gerade, ist das, für Setov ist es der letzte Support dann auch, ne? Wenn wir jetzt genau mit Chris nochmal den Support hier machen, dann ist auch er durch. Ja, dann machen wir das doch einfach, dann ist Setov auch abgeschlossen. Hey, Setov. What are you staring off into space for? Oh, it is you. I was just reflecting on the monastery. Ah, yeah, it's that way, isn't it? In the mountains? Correct. So close, yet still beyond our reach. Can't say I ever learned much about it when I was there, but I know it's important to the church. Yes. It serves as the headquarters of our order. Many saints have been laid to rest there as well. As a sacred ground, Garreg-Mach Monastery is irreplaceable. It is also a place that Flayn and I hold dear to our hearts. So your sister feels that way too? Due to our circumstances, Flayn and I traveled around Fodlan as nomads for a very long time. When we accepted the Archbishop's gracious invitation, I thought we had finally found our safe haven. That it would be taken from us so easily is almost too much to bear. Well, that's all the more reason to take it back then. I'll do whatever I can to make that happen. Oh, I mean, while staying away from the Archbishop, of course. You must forgive me for saying what I did back then. My position required I do so. I do not personally believe, however, that any evil resides within you. Whatever the true nature of your power, I trust you wield it with a righteous heart. Okay, natürlich. Danke, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall schon eine große Veränderung im Dialog, wenn ich an den Support zurückdenke bisher. So you finally trust me. I'm sure glad to hear that. Indeed. I am truly grateful to have you as an ally. I know I have no right to say this after regarding you with such suspicion,
but we need you. I pray you will continue to lend us your strength, not only for the Church, but for the future of Fodlan itself. You can count on me, Seteth. Auch nochmal ein sehr schöner Support jetzt hier. Das Vertrauen von Seteth haben wir gewonnen mittlerweile. Das ist doch schön. Doch ein bisschen das Herz auf hier. Super, super. Ja gut, ihr seid durch soweit. Catherine, du hast auf jeden Fall noch mit Jeritza auch Supports. Das ist bekannt. Wir können auch den Shamir-Support mitnehmen. Catherine, Shamir ist so ein Klassiker. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Freue ich mich auch. Never thought we'd get the chance to fight side by side again. It was a total surprise, to be honest. But I'm actually pretty happy with how things shook out. I know. You're still as cold as ice, you know that? Would it kill you to say you're happy to see me or something? Sorry to disappoint. Nah, I actually kind of missed it. Besides, that's just how you are. So, what have you been up to since you left the Knights? I spent some time in Leicester as a mercenary. Not many people know me there. But you already knew that. You sent for me, didn't you? You mean back at the battle at Aryan Road, right? Actually, the Knights were just throwing my name around to recruit all the mercenaries they could. I had no idea you'd be one of them. Huh. So it really was just a coincidence. What about you? Still serving as Rhea's sword? Lady Rhea. I'll let that slide since you're not a Knight of Saros anymore. But to answer your question, yes. No matter who I'm swinging it at, my sword will always belong to her. Honestly, I was surprised to hear you'd slipped away after repaying your debt to Lady Rhea. You didn't even say goodbye. I was furious. I guess sneaking out was the right call then. I was running around, shouting that I'd drag you back to Garreg Mach and kill you myself. But then Lady Rhea took me to task. She said it wasn't fair for me to impose the Church's values on someone who wasn't from Fodlan. Sounds like I owe her another one. For what? I wasn't really going to kill you. I'll take your word for it. You know, I fought alongside a lot of people since I left. But you're still the only one I trust to have my back. So what you're really saying is that you missed me and wish you never left? You basically said the same yourself, didn't you? But yes, I did miss you. I didn't think I'd ever see you again. For once, I'm glad I was wrong. Would you look at that? You have changed. And I feel the same. Really. I couldn't ask for a better partner than you. But if you disappear on me again, so help me, I really will hunt you down. Then the next time I go somewhere, I'll just have to drag you with me. Auch ein schöner Support. Ich bin überrascht, muss ich sagen, von Rheas Aussage. Na? Dass sie da wirklich nochmal differenziert und sagt, nee, also wir werden anderen Nationen nicht unseren Glauben hier auferlegen. Interessant, weil das eine Facette von der Kirche in Fodlan ist, die man bisher, finde ich, noch nicht gesehen hat. Es wurde aber auch generell nicht thematisiert, inwiefern die Kirche von Fodlan auch nach außen agiert hier, ne? Also die Seros-Anhänger. Faszinierend. Naja, inwiefern sie das durchbringt. Ich meine, es gibt ja auch allerlei Fanatiker immer bei Religionen. Früher oder später gibt es bestimmt ein paar, die würden das dann doch versuchen. Das hast du immer, solche Spinner. Naja, egal. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sind für heute erstmal fertig. Wir haben eh noch so viele Supports und da werden wir immer noch einiges zu tun haben, nach wie vor. Ich werde ein bisschen weiterspielen, je nachdem, ob wir wieder bei den Story-Events sind oder nicht. Steigen wir da direkt ein oder
Eben dann auch erst kurz vor der Hauptmission dann wieder mit einer Menge Supports, wie gewohnt. Bis bald, Leute.